El silencio comenzó a las 2:17 hora estándar de la Tierra. Al principio, nadie lo notó. El espacio siempre era silencioso. Y los canales de largo alcance a menudo parpadeaban. Pero este silencio era diferente. Era denso. Pesado. Casi antinatural. Cada satellite, cada estación repetidora, cada torre de comunicaciones del Sistema Solar se congeló en el mismo instante. En el centro de mando bajo Ginebra, las alarmas comenzaron a encenderse en rojo una tras otra. La comandante Ria Dalton observaba desde la consola principal como colapsaba la red de comunicaciones. Las líneas que normalmente estaban repletas de miles de señales ahora mostraban una sola barra vacía. Inform. Ordino. Sus oficiales parecían confundidos. En hay tormentas. En hay lamaradas solares. En hay fallos técnicos. Y es como si algo estuviera bloqueando todos los canales. Dijo un técnico en voz baja. Entonces, sin previo aviso, todas las pantallas del búnker se pusieron negras. Todos los altavoces guardaron silencio. Todos los dispositivos se pausaron. Durante 3 latidos, la humanidad contuvo la respiración. Y entonces luego, una voz. Frío. Afilado. Desconocido. Hablaba en inglés perfecto. Pero con un tono que parecía más antiguo que cualquier idioma humano. Humanos. Vuestro tiempo de libertad ha terminado. En todo el planeta, la gente miraba sus pantallas con temor. En naves cercanas a Marte, en colonias lunares, en estaciones de escucha cercanas a Saturno, el mismo mensaje se reprodujo al mismo tiempo. La voz continuó. Somos el dominio verac. Gobernantes de 400 estrellas. Trimos orden. Trimos control. Os renderéis en 48 horas. La comandante Ria miró fijamente la pantalla. La voz era firme. Como si diera por sentada la rendición. ¿De dónde viene la señal? Preguntó. Su equipo trabajó con rapidez. Rastreando la fuente a través de capas de interferencia fragmentadas. La respuesta de yo a todos helados. La sombra de Plutón, susurró un oficial. Detrás del planeta enano. Algo grande se oculta. Una nueva imagen apareció en la pantalla principal. Una silueta oscura. Metálica. Enorme. Más grande que cualquier nave humana jamás construida. El objeto giró lentamente y la luz se reflejó en miles de placas blindadas. Un barco. No, toda una flota. El dominio verac había legado sin previo aviso. La voz alienígena continuó. Tranquila y cruel. La expansión humana termina ahora. Vuestros mundos, vuestras naves, vuestra especie. Se arrodillaron. En todo el planeta cundió el pánico. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Los equipos militares se desplegaron rápidamente. Las ciudades fueron bloqueadas. Pero en el búnker de Ginebra, la comandante Ria sentía algo distinto. No era miedo. Fue ira. Los humanos habían luchado durante siglos a través de guerras, desastres y desafíos imposibles. Habían sobrevivido impactos de asteroides, casi extinciones y batallas entre sí. ¿Y ahora unos extraños exigían su rendición? Aprieto los dientes. Hoy no. Nunca. El mensaje alienígena se reprodujo de nuevo, repitiendo su fría exigencia. Te entregarás en 48 horas. Entonces la pantalla se oscureció. La voz se desvaneció. Volvió el silencio. Pero ahora el silencio se sentía como una amenaza. Ria miró a sus oficiales. Estaban asustados. Pero preparados. Los humanos siempre se levantan cuando los provocan. Tráiganme al Consejo de la Tierra Unida, ordino. Las pantallas se iluminaron a su alrededor mientras líderes de distintos continentes se conectaban. El búnker se llenó de voces que debatían sobre la amenaza alienígena. Algunos pedían cautela. Otros, una guerra inmediata. Pero todos conocen una verdad.
Si el dominio veric podía legar al sistema solar sin previo aviso, no eran simples invasores. Estaban preparados. Tenían confianza. Creían que la tierra se destruiría fácilmente. No conocen a los humanos en absoluto. En la cámara del consejo, tras largos minutos de debate, los líderes se dirigieron a rey. ¿Qué sugieres? Preguntó uno de ellos. Rey se erguió. Sin pánico. Sin miedo. Les respondemos con fuerza. Pero no superan en número, dijo otro. Quizás, respondió Ria. Pero los humanos no se rinden. El consejo guardó silencio. Todos los rostros en la pantalla se endurecieron con resolución. En todo el sistema solar, las naves se pusieron en marcha. Las estaciones de defensa tomaron positions. Los antiguos bunkers de guerra reabrieron. Las colonias humanas enviaron mensajes de apoyo. Incluso los civiles se prepararon para luchar, si fuera necesario. La humanidad solo tenía 48 horas. Pero fue suficiente. No se inclinarían. No se arrodillarian. No se romperían. Preparan un mensaje de respuesta. Dijo Ria. Un técnico abrió un canal. Una pequeña voz contra la enorme flota alienígena que aguardaba en la oscuridad. Rey habló con claridad. Friamente. Sin miedo. Para el dominio veric. Esta es la tierra. Hizo una pausa. Todos los soldados, todos los pilotos, todos los líderes escucharon. Hemos escuchado su demanda. Ella se inclinó hacia adelante. Y nuestra respuesta es muy sencilla. Un profundo silencio llenó el bunker. Todas las miradas estaban puestas en ella. Radio la respuesta de la humanidad. Dos palabras que cambiarían el futuro para siempre. Nos negamos. El mensaje fue enviado. El canal se cerró. Y mucho más allá de Plutón. La flota alienígena reaccionó repentinamente. Motors encendidos. Armas cargadas. El dominio veric esperaba temer. Pero la Tierra respondió con una gelada rebeldía. Y ahora, la guerra por el sistema solar estaba a punto de comenzar. El mensaje nos negamos resonó en todas las pantallas, en todas las colonias y en todos los puestos de escucha. Era audaz, frío y intrépido. Pero también cambió algo en la oscuridad más allá de Plutón. Durante 30 minutos, la flota alienígena permaneció inmóvil. Sin movimiento. Sin respuesta. En un solo sonido. Como si el dominio veric estuviera decidiendo qué hacer con una especie que se había atrevido a decir que no. La comandante Ria Dalton vigilaba los sensores de largo alcance desde el bunker de Ginebra. Sus oficiales trabajaban sin descanso, rastreando señales, comprobando el estado de las armas y actualizando las líneas de defensa. ¿Alguna reacción por su parte? Preguntó. Nada. Pero sus niveles de energía están aumentando lentamente. Informó un oficial. Parece que se están preparando para algo. Ria sabía lo que eso significaba. Guerra. En la negrura del espacio, cerca de la órbita de Júpiter, la primera flota de defensa terrana se posicionó. 37 naves. Las más poderosas que la Tierra jamás había construido. Se desplegaron en una amplia formación, listas para bloquear el paso a la Tierra. Estas naves eran conocidas solo por muy pocas personas. Fueron construidas en secreto, probadas en zonas ocultas y preparadas para un día del que nadie quería hablar. Ese día había llegado. El capitán Idris Kane, comandante del buque insignia Resolute, miró a su tripulación. Todos escucharon el mensaje de la Tierra, dijo. Nos mantenemos firmes. Sin miedo. Su tripulación asintió. Estaban tensos, pero preparados. Los humanos siempre luchan con más ahínco cuando se ven acorralados. Al mismo tiempo, las bases lunares activaron sus canones de riel. Enormes canones, ocultos bajo capas de acero, emergieron lentamente de la superficie.
Cada uno podía disparar un proyectil metálico a una velocidad capaz de perforar naves de guerra. En Marte, las estaciones de defensa se iluminaron. Los misiles se calentaron. Los escudos se activaron. Las colonias humanas de todo el sistema solar enviaron un mensaje. Estamos con la Tierra. Ria observable a pantalla mientras la flota verica se movía. Lentamente al principio. Luego más rápido. Están avanzando, dijo un oficial. Directamente hacia Júpiter. Reasincio que se lo apremia el corazón. Pero no lo demostró. Envían una advertencia a la flota. Deben mantener la posición. En el frío espacio cercano a Júpiter, los sensors se iluminaron como fuegos artificiales. Una enorme sombra se extendió por el campo estelar. La flota del dominio veric era colosal. 10 veces mayor que la flota humana. Sus armaduras resplandecen con extrañas vidas azules. Sus motores dejaban estelas de fuego violeta. Cada nave parecía una fortaleza móvil. Pero las naves humanas no retrocedieron. El canal se abrió. Una voz veric, profunda y aguda, lino el resolute. Humanos, rindens mientras on respiran. No puden resistir al dominio. El capitán Idris respondió con calma. Tomemos nota de su amenaza. Nuestra respuesta sigue siendo la misma. La respuesta alienígena estaba cargada de clara ira. Entonces eliges la extinción. El canal cortado. El silencio volvió. Pero solo por un instante. Entonces, los sensors humanos detectaron algo impactante. Capitán. Algo está saliendo del hiperespacio. ¿Forma parte de su flota? No, señor. Está detrás de nosotros. Más cerca de Neptuno. Todos a bordo del Resolute se quedaron paralizados. ¿Qué es? Nosotros. No lo sabemos. Pero es enorme. Las alarmas sonaron en todo el sistema solar. En el búnker de Ginebra, el rostro de Ria palideció al aparecer una nueva imagen en la pantalla. Una forma oscura, larga, afilada, casi como una joya de metal congelado. Emergió de una grita en el espacio. Luego otro. Y otro más. Doce en total. Todos en silencio. Cada uno de ellos completamente frío. Cada uno leva un antiguo símbolo humano en su casco. Un agente susurro, atenito. Estos son barcos humanos. Pero son imposibles. Dijo Ria en voz baja. Estos barcos se perdieron hace siglos. La flota nacida del hielo. Un proyecto olvidado. Una historia de fantasmas contada por viejos soldados. Enormes naves de guerra automatizadas, construidas hace mucho tiempo, antes de que la Tierra se uniera bajo una sola bandera, desaparecieron en el espacio profundo durante una misteriosa misión de prueba. Nadie sabía a dónde habían ido. Nadie esperaba que regresaran jamás. Pero ahora, después de cientos de años, habían regresado. Sigu activo. On armados. Y se estaban moviendo. En el Resolute, la tripulación miró con incredulidad. ¿Cómo es que están aquí? ¿Están bajo control humano? ¿Por qué ahora? Antes de que nadie pudiera responder, una voz resonó en todas las naves tripuladas y en todas las estaciones de defensa. La Tierra está en peligro. Protocolo Omega activado. La voz no era humana. Era vieja. Era fría. Era inexpresiva. Pero era leal a la Tierra. Los 12 acorazados se alinearon en una formación silenciosa. Y entonces, lentamente, apuntaron sus canones hacia la flota del dominio veric. El capitán Idris susurró. Los fantasmas están luchando contra nosotros. Las naves veric detuvieron su avance. Por primera vez, dudaron. Escanearon los acorazados. Y entonces apareció otro mensaje en las pantallas humanas. Pero esta vez del lado alienígena. ¿Qué son esas cosas? Por primera vez,
Los extraterrestres sonaron inseguros. Reascensió un destello de esperanza. Son nuestro pasado dijo. Y tal vez nuestra supervivencia. De repente, los acorazados cargaron sus armas. Un profundo estruendo sacudió el espacio. Energía acumulada en el interior de su armadura congelada. El primer acorazado fijó como objetivo la nave insignia Verac. Ria se inclinó hacia adelante. Con los ojos muy abiertos. ¿Va a disparos? Su oficial ascensió lentamente. Sí lo es. En un destello seguidor. El cielo sobre Júpiter se volvió blanco. La flota nacida del hielo había disparado su primer tiro. Y nada en el Sistema Solar volvería a ser igual. El disparo del acorazado iceborne no se parecía a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Atravesó el espacio como una lanza de fuego blanco. El rayo impactó contra tres cruceros Verac, destrozándolos en segundos. Sin previo aviso. Sin preparación. Solo poder puro y ancestral. En el Resolute, el capitán Idris Kane sintió la onda expansiva retumbar por toda la nave. Por las estrellas. Susurró su timonel. Esas cosas son monstruos. Idris no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en las gigantescas naves congeladas que ahora flotaban cerca de Neptuno. Se movían lentamente, casi con paz, pero cada movimiento tenía un peso, como si despertaran tras siglos de letargo. La humanidad ya había construido buques de guerra antes, pero ninguno como estos. En el búnker de Ginebra, la comandante Ria Dalton contempló el mapa táctico. 12 acorazados iceborne. Cada uno del tamaño de una pequeña ciudad. Cada uno construido con ingeniería humana ancestral mezclada con una extraña tecnología que la humanidad ya no comprendía. ¿Podemos contactar con ellos? Preguntó. Su oficial de comunications negó con la cabeza. Sin canales conocidos. Sin tripulación humana a bordo. Sin señales biológicas. Todo está automatizado. Reascensió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Quién los controla? Nosotros. No lo sabemos. Los acorazados no respondían a las órdenes humanas. No solicitaban órdenes. No se sincronizaban con los sistemas de la Tierra. Actuaban por su cuenta. O en algo más antiguo. Cerca de Neptuno, comenzó a suceder algo aún más extraño. Los cascos helados de los acorazados comenzaron a desprenderse. Largas tiras de hielo se deslizaban de su armadura como nieve al caer. Ocultas bajo la escarcha, brillaban líneas. Antiguos símbolos grabados en el metal. Cada símbolo palpitaba con una fría luz azul. Como si respirara por primera vez en siglos. Las naves del dominio Verac los escanearon una y otra vez. Las lecturas alienígenas no tenían sentido. Estas firmas, no son naturales. Informó un oficial extraterrestre en una transmisión interceptada. El almirante Verac gruñó. Las naves humanas no pueden poseer semejante cantidad de energía. Imposible. Pero fue real. La flota nacida del hielo continuó potenciándose. Una profunda voz metálica resonó repentinamente en las naves humanas. Las colonias humanas y todas las estaciones cercanas a los planetas exteriores. La Tierra está bajo amenaza. Se activa el protocolo de defensa Omega A. El capitán Idris sintió que se luarizaba la piel de los brazos. Esa voz es vieja. Su segundo oficial sintió. Esta tecnología si lo que sí, no es de nuestra época. Otro acorazado activo sus motors. Enormes anillos a lo largo de su espina dorsal giraron lentamente, brillando con mayor intensidad a cada vuelta. Señor, susurró un técnico, está cargando un arma. Una grande. El acorazado apuntó a la flota Verac, y el espacio a su alrededor comenzó a congelarse. Se formó escarcha en los asteroides cercanos. La temperatura descendió en sectores enteros. Las naves de iceborne no estaban hecas de hielo. Ellos lo creyeron.
Extraen calor del vacío, convirtiendo el frío en energía. En el bunker de Ginebra, ría observaba las lecturas. Está extrayendo energía térmica del propio espacio, susurro. Utiliza el frío como arma. Comandante, dijo un oficial, si estas naves estuvieran ocultas bajo la órbita de Neptuno todo este tiempo, ¿por qué no las detectamos? Tal vez no estaban bajo la influencia de Neptuno, respondió Rey. Tal vez estaban dentro de algo que nunca hemos comprendido. Su pensamiento se interrumpió al aparecer nuevos datos en las pantallas. Una estructura gigantesca comenzó a emerger de la oscuridad tras los acarizados. Al principio parecía un asteroide. Entonces, como una luna agrietada. Entonces, como algo más antiguo. Algo construido. ¿Eso es un hangar? Exclamó un científico con la boca abierta. Una colosal estructura circular, congelada durante siglos, se desplazó hacia afuera. Parecía una tumba de gigantes. Los acarizados no solo habían regresado. Estaban custodiando algo. En el Resolute, Idris y su tripulación observaron incrédulos. ¿Qué hay dentro de eso? Preguntó el navegante. Antes de que nadie pudiera adivinarlo, el dominio veric dio el primer paso. 10 destructores alienígenas rompieron la formación y cargaron contra la flota de los nacidos del hielo. Están atacando, exclamó Idris. Todas las naves, prepárense para el combate. Pero nunca llegó a disparar en un solo misil. Los acarizados iceborne reaccionaron más rápido. Las armas se desplegaron como alas. Enormes canones giraron. Una luz azul oscura se proyectaba en el interior de largos canones metálicos. Un acarizado disparó. Pero el disparo no fue un rayo. Fue una ola. Una onda de energía gelada se extendió por el espacio. Los destructores alienígenas se congelaron en pleno vuelo. Sus motors se cristalizaron. Sus blindages se agrietaron. Se partieron y se hicieron añicos en fragmentos de hielo a la deriva. En una sola nave humana había disparado. Los acarizados aniquilaron por sí solos a un escuadrón alienígena entero. El almirante Veric finalmente habló en una transmisión abierta. Estos recipientes no son humanos. Su voz temblaba con algo que sonaba a miedo. ¿Qué han escondido los humanos? Nadie tenía respuesta. En la Tierra. En las colonias. Ni siquiera los líderes militares. La humanidad había olvidado estos barcos. Sin embargo, estos barcos no habían olvidado a la humanidad. La flota de los nacidos del hielo se movió de nuevo, formando un escudo perfecto entre el dominio veric y la ruta hacia la Tierra. Sus motors brillaban como sols helados. Sus canones palpitaban con fuego gelado. Por primera vez desde el mensaje de rendición, la esperanza se extendió por todos los corazones humanos. Ria se inclinó hacia adelante, susurrando para sí misma. Proteginos, sees lo que sees. Pero la esperanza no duró mucho. Aparecieron nuevas lecturas en los sensors. El gigantesco hangar situado detrás de los acarizados comenzó a grietarse. Algo más grande, algo más antiguo, estaba despertando. Y la humanidad no tenía ni idea de ese era amigo o enemigo. El gigantesco hangar tras los acarizados iceborne crujía como un mundo agonizante. Gritas de luz azul brillante se extendían por su antigua estructura. Enormes placas de hielo se desprendían y flotaban en la oscuridad. Todos los que observaban, humanos y extraterrestres, se quedaron paralizados. ¿Qué hay dentro de esa cosa? Susurró el capitán Idris en el Resolute. Nadie respondió. Porque nadie lo sabía. La humanidad jamás había construido nada tan grande. La estructura era más antigua que cualquier nave moderna del Sistema Solar. Dentro del bunker de Ginebra, la comandante Ria Dalton se inclinó cerca de la pantalla. Ese hangar, no es humano, dijo en voz baja. Y sin embargo,
Los acarizados de los nacidos del hielo lo custodian como si nos perteneciera. Las alarmas sonaron en todo el bunker a medida que llegaban más lecturas. Se está intensificando. Adverso unofficial. Los niveles de energía están aumentando en todas las sections. Ria ese sereno. Ensóname a entrar. Los sensors se deslizaron a toda velocidad por las gritas. Y el mundo cambió. Dentro de la bóveda congelada yacía un colosal buque de guerra. Oscuro. Silencioso. Cubierto de una escarcha tan espesa que parecía esculpida en el propio hielo. Pero las formas eran claras. Dos espinas gemelas como alas. Un largo casco blindado. Motors gigantes celados y. Canones lo suficientemente grandes como para partir continentes. Los soldados humanos miraban con asombro. ¿Sois humano? Susurro uno. La respuesta provino de los sensors. Origen desconocido. Edad desconocida. Fuente de energía desconocida. Elementos de destino. 30% humano. 70%. Sin identificar. Reasincio que le latía el corazón con fuerza. ¿Qué estábamos construyendo hace siglos? Preguntó en voz baja. ¿Y quién nos ayudó a construirlo? Antes de que pudiera pensar más, unas vibrations sacudieron el hangar. El buque de guerra congelado se movió. Solo un poco. Pero se movió. En el buque insignia de Varric, cundió el pánico. El almirante alienígena miró fijamente las crecientes gritas en el hangar. Destruyanlo ahora, gritó. Sus naves obedecieron al instante. Docenas de canones alienígenas dispararon brillantes rayos de fuego violeta. Pero los acarizados iceborne reaccionaron aún más rápido. Tres de ellos giraron, formando una barrera triangular. Un muro de energía congelada se expandió hacia afuera, interceptando cada disparo alienígena. Explosions destellaron como fuegos artificiales azules. Ninguna explosión alcanzó la bóveda. Los oficiales alienígenas susurraban con miedo. Los humanos nunca fueron tan fuertes. ¿Qué han despertado? ¿Por qué esa nave solo responde a la Tierra? El almirante se obligó a sí mismo a mantener la calma. Si esa nave despierta, será una amenaza para todas las especies. Sigan disparando. Pero ya era demasiado tarde. Dentro de la bóveda, el gran buque de guerra se iluminó. En el Resolute, el capitán Idris permaneció en silencio mientras las lecturas inundaban el puente. Capitán. Sobre tensión masiva. Está activando algún tipo de núcleo. Nunca habíamos visto una energía como esta. La bóveda congelada se abrió de golpe, liberando una onda expansiva que sacudió el espacio. El hielo se hizo añicos. El metal churrió. Una luz azul inundó el vacío. El antiguo buque de guerra emergió del hangar como un monstruo de pesadilla. Todo el mundo lo vio. Todos lo sintieron. Un barco construido para la guerra. Un barco construido para la extinción. Un barco que la humanidad había olvidado, pero que nunca había olvidado a la humanidad. Sus motors resplandecían con una escarcha blanco-azulada. Su casco brillaba con fuego frío. Sus canones zumbaban con una potencia letal. Dime la tala, ordenó Idris. El agente que utilizaba el escáner tragó saliva con dificultad. Señor, tiene casi la longitud de una línea de defensa continental. Y es más grande que los 12 acarizados juntos. Idris exhaló lentamente. Así que este es su rey. En el búnker de Ginebra, la identificación del buque de guerra parpadeó en la pantalla principal. Estado del prototipo de defensa terrestre Omega Prime. Regresando de la estasis. Ria retrocedió. Omega Prime. Susurro. Un mito. Un rumor. Un proyecto abandonado antes de que la Tierra se uniera. Pero era real. Había estado durmiendo cerca de Neptuno durante siglos.
protegido por la flota de los nacidos del hielo. Y ahora estaba despierto. En todo el Sistema Solar. La gente interrumpió sus actividades. Colonos. Soldados. Mineros en la luna. Niños en las ciudades abovedadas de Marte. Todos vieron al antiguo gigante emerger en sus pantallas. Algunos lloraron. Otros aplaudieron. Otros simplemente se quedaron mirando. La humanidad tenía un guardián suya existencia desconocida. El dominio veric reaccionó con pánico. Lanzad todos los casas. Gritó el almirante alienígena. Apuntad a la nave Omega. Cientos de casas alienígenas avanzaron en enjambre como una nube de insectos enfurecidos. Omega Prime no se movió. Al principio no. Simplemente abrió sus alas. Espinas metálicas brillaban de un blanco intenso. Entonces la voz del barco resonó a través de todos los canales humanos. Tierra reconocida. Amenaza detectada. Combatiendo al enemigo. Al instante siguiente. Omega Prime disparó. No disparó rayos. No USO missiles. Liberó una tormenta. Una ola de fragmentos congelados afilados como navajas que se extendieron como un ciclón giratorio. Los casas alienígenas no explotaron. Se congelaron al instante. Se hicieron anicos y se desvanecieron en polvo de hielo a la deriva. Un solo ataque. Miles de combatientes enemigos abatidos. El capitán Idris susurró. Dios mío. El almirante veric contempló la destrucción. Y el miedo le palideció la piel. Esto es imposible. Nadie respondió. Porque todos lo entendieron. Omega Prime no era simplemente un buque de guerra. Fue una advertencia del pasado. Una promesa de que la Tierra nunca caería fácilmente. Pero la celebración no duró. Los niveles de energía de Omega Prime volvieron a dispararse. Demasiado rápido. Demasiado inestable. Reavio los datos y se quedó paralizada. No, algo anda mal. Su oficial palideció. Comandante. La nave está despertando demasiado rápido. Es inestable. Y está buscando algo. Rey susurró. ¿Qué podría estar buscando todavía un barco tan antiguo? Su pantalla parpadeó. Apareció un único mensaje. Un mensaje del mismísimo Omega Prime. ¿Dónde está el arquitecto? La habitación quedó en silencio. Nadie sabía a quién se refería. Pero una cosa estaba clara. Faltaba algo, o alguien. Y Omega Prime no se detendría hasta encontrarlos. En el momento en que las flotas alienígenas cruzaron la órbita de Júpiter, todas las estaciones humanas guardaron silencio. Excepto una. El HFY Glacier. Un viejo buque de guerra. Un destino olvidado. Una nave retirada antes incluso de que la mayoría de las naciones acordaran leyes espaciales. Nunca disparó un arma en cometa real. Pero ahora, se incendió. La comandante Ria Morgan permanecía de pie en el puente, mirando fijamente el mensaje luminoso que había aparecido en todas las pantallas hacía apenas unos minutos. Todas las ciudades humanas se renderían en 24 horas. Detrás de ella, los ingenieros se movían apresuradamente entre los paneles. Las luces parpadeaban mientras los antiguos sistemas despertaban de décadas de letargo. ¿Por qué este barco? Susurró un oficial. La voz de Ria permaneció tranquila. Porque todas las naves modernas están demasiado lejos. Somos las únicas lo suficientemente cerca como para bloquearles el paso. Nadie protestó. Nadie se atrevió. Afuera, las estrellas vibraban con el estruendo de los motores enemigos. La flota alienígena, el dominio KRYLL, se acercaba rápidamente. Ya no estaban explorando. Ya no estaban fanfarroneando. Venían a acabar con la amenaza en la que creían que se había convertido la humanidad. Y sin embargo, el glaciar avanzaba, lento y frío, como un gigante de acero que despierta de un largo invierno. El enemigo se acerca.
En la nave insignia KRWL. El comandante Zathar entrecero los ojos mirando la nave de guerra humana en su pantalla. Eso. Sisio. Ese oxido. Ese paisa de museo. Sus oficials ese rieron. Zathar no lo hizo. Los humanos son arrogants, dijo. Envían un barco viejo porque creen que es sufficient para enfrentarnos. Destruyanlo. Muestranles lo que es ronders. 30 destructores alienígenas rompieron la formación y se lanzaron en picado hacia el glaciar. Esperaban sentir miedo. Esperaban una retirada. En cambio, la nave humana giró su casco hacia ellos, como preparara para una colisión. Dentro del glaciar. El puente tembló cuando los antiguos conductos de energía cobraron vida. El reactor se mantiene estable al 60%. Informó un ingeniero. Los escudos están calentando. Son antiguos, pero resisten. Reascencio. Solo necesitamos que aguanten el tiempo suficiente. ¿Suficient tiempo para qué? Preguntó el joven navegant. Los ojos de Ria eran fríos. Decididos. Para que la humanidad les muestre quién somos realmente. Un silencio ese apodero de la tripulación. El fuego comienza. Los destructores KRYL abrieron fuego. Rayos de energía azul cercaron el vacío, impactando contra los escudos del glaciar. La nave entera gimió. El metal crujió. Los puentes parpadearon. Escudos al 45%. Estabilicenlos, ordino Ria. Todavía no disparamos. Se produjo otra andanada. Una consola explotó en el lado izquierdo, soltando chispas. Comandante, no disparamos. Esperamos. Su voz no denotaba vacilación. La tripulación confiaba en ella. No les quedaba otra opción. El arma antigua. En lo más profundo del glaciar, una antigua cámara vibraba con energía. Había permanecido celada durante décadas. Estaba cubierta de símbolos de advertencia. A los ingenieros se les había dicho que jamás la tocaran. Pero hoy, ya lo tenían. Un livre tumbo sacudió la nave al déspota el sistema olvidado. Una esfera azul de energía comprimida se formó dentro de una enorme bobina. El arma tenía un solo nombre en los archivos antiguos. Rompehilos. Un prototipo que nunca se utilizó en combate. Porque se consideraba demasiado destructivo para cualquier guerra. Ahora estaba completamente cargado. Liga el momento. Comandante. Naves KRWL preparando cápsulas de abordage. Reyes y ergio. Creen que somos débiles. Dijo en voz baja. Corrigimos el error. Ella levantó la mano. Apuntan a su formación central. Disparan rompehilos. El artillero vaciló. Si disparamos esa arma, no hay vuelta atrás. De todos modos, no hay vuelta atrás. El artillero tragó saliva con dificultad. Arma bloqueada. Ria bajo la mano. Fuego. La galaxia observa en shock. El frente del glaciar se abrió como una mandíbula congelada. Un rayo brillante y frío surgió hacia afuera. Silencioso. Concentrado y increíblemente rápido. Desgarró la oscuridad del espacio como una joya de invierno. Las naves alienígenas ni siquiera tuvieron la oportunidad de girar. Un solo éxito. Uno. Y las 30 naves KRWL se congelaron. Como estatuas de hielo suspendidas en el vacío. Entonces. Grita. CRAC. CRAC. Se hicieron anicos. No explotó. No así quimo. Hecho anicos como el cristal. Una. Las naves enemigas se desintegraron en fragmentos helados que vagaban por el espacio. El glaciar no se movió. Solo enfrió su arma. Que brillaba azul como una estrella atrapada en metal. Pánico en la flota enemiga. En el buque insignia de KRWL. Sonaron las alarmas.
Esto es imposible. Grito unofficial. Las naves humanas no pueden hacer eso. Las guerras desaparecen clavaron en el real demando. Esa arma, susurro. No hay registros. Nada en nuestros servicios de inteligencia. ¿Cómo? La nave humana acababa de aniquilar a 30 destructors de un solo disparo. Desaparece cuando mirando la pantalla. Reajustamos nuestra formación. Preparamos los canones pesados. Apuntamos directamente a ese barco. Sus oficiales vacilaron. Es una sola nave. Gruno Zather. Solo una. Pero su voz temblaba. La victoria incierta. En el glaciar. La tripulación contempló los escombros congelados del exterior. Lo hicimos de verdad. Susurró el navegante. Exhaló lentamente. Lo hicimos. Pero la verdadera flota aún está por delante. Y ahora no nos subestimaron. El enemigo se reorganizó formando una muralla más compacta. Miles de canones incendiaron el cerco. El glaciar volvió a activar el rompehielos. Y ambas partes lo sabían. El próximo disparo lo decidiría todo. Preparat para la segunda ronda. Dijo ría en voz baja. El barco zumbaba como un monstruo que emergía de las profundidades del hielo. La humanidad no se rendía. La humanidad no tenía miedo. La humanidad estaba preparada. El espacio alrededor de Júpiter se convirtió en un campo de batalla de silenciosa tensión. En un lado flotaba la HFY glaciar. Una antigua nave humana con un arma que la galaxia crea imposible. Al otro lado. Toda. La armada del dominio Carol. Más de 700 buques de guerra. Todos armados. Todos furiosos. Todos apuntando sus canones a una sola nave humana. En el puente del glaciar reinaba una atmósfera opresiva. Como si cada persona pudiera sentir la tensión del momento. La tripulación observaba la formación enemiga a través de la pantalla principal. Con la respiración entrecortada, los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. La comandante Ria Morgan permanecía en el centro. Tranquila como el hielo. Ahora no se contendrán. Dijo en voz baja. El enemigo hace su movimiento. En la nave insignia de los que arhuelel. El comandante Zather alzó el brazo. Fuego a discreción. Ordino. Destruyan ese barco. El cielo se iluminó. Cientos de rayos se dispararon hacia adelante en una brillante tormenta. Azules, rojos, verdes. Tantos que formaron un muro resplandeciente de destrucción que se precipitaba hacia el glaciar. La tripulación se preparó. Impacto en 3 segundos. Gritó el navegante. Rey no se movió. Mantén el rumbo. Los rayos impactaron como un planeta cayendo del cielo. La nave se sacudió con tanta fuerza que la tripulación tuvo que agarrarse lo que pudo. El metal chirrió. El suelo tembló. Saltaron chispas del techo. Escudos al 20%. Sobrecalentamiento del reactor. Danos en el casco en las cubiertas 4 y 5. Pero aún así, el barco resistió. Apenas. Los humanos contraatacan. Ria sonolo hacia adelante. Apunta a su línea de batalla frontal. Rompehielos. Media potencia. El artillero parpadeó. La mitad. Arrow. Tenemos que enfriar el arma para más tarde. Dijo. Fuego. El rayo azul se disparó de nuevo. Pero más débil. On Lidl, on Helador. 3 cruceros enemigos se convirtieron en estatuas de hielo y se hicieron anicos al instante. Pero esta vez, los carros estaban preparados. Los barcos de las filas traseras se dispersaron. Evitaron la línea de fuego y continuaron su ataque. En la lucha del glaciar. Dentro del barco, sonaban las alarmas. Los ingenieros corrían con sus herramientas. Salando las tuberías rotas y reparando las paredes dañadas. Comandante, no podemos aguantar otra descarga completa así. Advirtió el ingeniero jefe. Una más y estamos acabados.
Ria Ascencio. No lo tomaremos de frente. Se volvió hacia el timón. Levanos a la tormenta. El piloto la miró fijamente. Hacia el centro de su flota. La voz de rey era tranquila, firme, inquebrantable. Esperan que queramos. Vamos a entrar. La tripulación intercambió miradas de sorpresa. Y luego ascensió. El glaciar giró bruscamente y aceleró hacia el corazón de la armada alienígena. Dentro de la formación enemiga. Las naves que se dispersaron. Nos están atacando. Bloqueos. Rodea el cuerpo humano. Docenas de naves alienígenas se precipitaron hacia adelante, intentando atrapar al glaciar. Pero la vieja nave se movía con una extraña gracia. Sus motores, diseñados para maniobras orbitales rápidas, nunca fueron concebidos para largas batallas, pero eran perfectos para abrirse paso entre el caos. El glaciar zigzagueaba entre los cruceros. Rayos de energía pasaban a su lado. Explosions estallaban cerca. La nave rozó a un destructor paser, lanzando fragmentos de metal al vacío. Para ser un barco viejo, susurró un miembro de la tripulación, se mueve como un animal salvaje. La trampa. Ria observaba la pantalla táctica. Los barcos enemigos están virando para seguirnos. Dijo el oficial táctico. Se están agrupando detrás de nosotros. Bien. Bien, comandante, están intentando acorralarnos. Lo sé. Ella ascensió con la cabeza al artillero. Carguen el rompehilos al máximo. Apuntan detrás de nosotros. Los ojos del artillero se abrieron de par en par. Pero están demasiado cerca. Si disparamos. Lo sé, repitió con voz firme. Pero la alternativa es perder la tierra. La tripulación guardó silencio. El barco volvió a temblar al recibir otro impacto en un costado. Brecha en el casco en la cubierta doce. Sella el paquete, ordenó Ria. Entonces observó como los barcos enemigos se reunían detrás de ellos. Una larga y compacta línea de destructores listos para disparar al unísono. Justo lo que ella quería. El tiro imposible. El artillero tragó saliva. Rompehilos cargado. Fuego. El rayo estalló con una fuerza mayor que nunca. Impactó a quemarropa contra la primera línea de naves alienígenas. Pero en vez de congelar solo la primera fila, el rayo las atravesó de frente, continuando su camino como una lanza de invierno. Una nave se congeló. Luego el rayo la atravesó. Y congeló la siguiente. Y la siguiente. 10 barcos. 20. 30 seguidos. Todo se hizo añicos en cuestión de segundos. Lo que quedó fue una larga estela de brillante polvo de hielo que se extendía por el espacio. La tripulación se quedó mirando atonita. Comandante, dijo el navegante lentamente, eso fue imposible. Ria exhaló. No es imposible. Simplemente arriesgado. El miedo del enemigo. En el buque insignia de KRYLL. Cundió el pánico. Destrozaron el flanco. Tres las completas. Desaparecieron. Zathar apretó la mandíbula. Este no es un barco cualquiera, murmuró. Esto es algo que los humanos construyeron en secreto. Entrecerró los ojos. Preparan el acorazado pesado. Traiganlo al frente. El agente se quedó paralizado. Comandante. El arma del acorazado. Si disparamos eso, podría dañar todo el sector. Zathar miró la nave humana en la pantalla. Entonces, ¿qué hará el sector? El desafío final. En el glaciar, los sensors emitieron pedidos urgentes. Comandante. Su barco más grande está avanzando. Ria miró la pantalla. Una monstruosa nave, de 2 kilómetros de largo, cubierta de blindage negro, avanzaba. Los cañones brillaban con una energía inestable. Esa arma. Susurró el ingeniero.
si dispara. La órbita de Júpiter no sobrevivera. La tripulación guardó silencio. Reacero los ojos durante un segundo. Entonces ella los abrió. Tranquilo. Decidido. Frío como el hielo. Preparense. Dijo. Esta es la última línea. El glaciar se giro para encarar al acorazado. Solo. Que supera numéricamente. Donado. Pero intacto. La resistencia de la humanidad no había terminado. La verdadera prueba estaba por llegar.